شرفتونا مجددا بخميس الميديا والشباب واللقاء مع جولي رمال مؤسسة هوليستيك موفمنت بكاليفورنيا قبل سنوات ومدربة المشاهير. بتقدم كتابها الجديد Upgrade Yourself، تستعرض جديدة بالكتاب. جولي يلي بتقدم دروسها وتدريباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما بتقدم خبرتها بعالم الرشاقة ومواجهة تقدم السن والشيخوخة وتمارين كلية باليوغا أيضا، والتخلص من الوزن الزائد والعلاج بالصوت والموسيقى والرشاقة. شو بدنا أحلى من هيك؟ أهلا وسهلا جولي. مرحبا كيف يا هلا. اهلا وسهلا ميرسي جولي. كثير، شكرا. جولي، بدايه تعرفينا عن هيدي الموفمنت، هوليستيك موفمنت، بالعربي الحركه الكليه. هيك شيء something. شو الهوليستيك موفمنت؟ يعني هيدا موفمنت نحن بلشت الصراحه مع دي في دي، يعني بال 2016 يعني بلشت دي في دي، وقبل انا عملت برايفت تريننج للناس، وبعدين نحن عملت هلا البوك الكتاب. يعني بالكتاب مكتوب يعني كل شيء، philosophy، الهيستوري بالسبور، how to surpass challenges، how to heal yourself، how to train your body، الجسم والفكر. يعني ضروري نحن صاروا alignment يعني بالفكر وعلى الجسم والانرجي. نحن هلا now we're not inter-aligned because we're so connected على التكنولوجي وكل شيء external وكل شيء stress و everything kind of negative around us. So we lose our inner balance. بس هيدا inner balance بتروح، شو بتصير؟ نحن عندك mental tension، بركي عندك depression، anxiety، physical pains، sicknesses. بركي عندك إياهم كلهم هون بلبنان. كل الناس صراحة يعني in this يعني era نحن عم نركز على الاشياء الخارجيه، ما عم نركز قصدك على السلام الداخلي. صح. اللي لازم صح. نحن نركز عليه. يعني في قلة توازن إذا صح التعبير. مزبوط. inner harmony وتوازن مزبوط. So the holistic movement is how to bring the human species into the modern era and how to adapt through all these challenges that we have. How can we make it through in our life to be happy, healthy, balanced, وكمان have a beautiful body, beautiful mind, beautiful soul, يعني all these things. شو حلو. اوكي ستيب باي ستيب. يلا. شو بيقدم الكتاب؟ تعي اقول لك شو. لا. انا بس في صفحه عجبتني اقريها. فرجيني. شفتيها؟ ايه. subconscious black box mind black box. اوكي، تبع الهارت، تبع اللانجز، body والسول. صح. So that's an amazing picture أول شيء، يعني بجنن هيدا الصورة. And it's funny how you opened it يعني directly. So the black box concept الholistic movement، كل عالم عندك blockages بالجسم. Okay, most of the people in today's society عندك blockages هون على البطن، عندك blockages هون على الهارت، وعندك باللungs. And this is where you store your emotions. يعني all your emotions بتكون هونيك. يعني for example if you're not giving enough love خلص بتكون blockage هون. If you're always angry خلص بتكون blockage. So الجسم is very sensitive، يعني عرفت كيف؟ So بالholistic movement نحن عم نجرب أزمة فيه فتين البلوكجز بالجسم through special therapeutical exercises. كمان بالholistic movement نحن عندك 5 disciplines. يعني الأول discipline is body training، الphysical exercise. هيدا عم نشوف بالتلفزيون، you see it in the DVD. بعدين الثاني تمرين is healing، how to heal your body, your mind, your soul, past trauma, current trauma. هيلا شيء شو عندك. And everybody has it. كل العالم. If you don't have it, there's something not wrong. Something wrong. Exactly. You have to have it. I know. Exactly. And the third thing is mental training. A lot of people today, especially post like the circumstances that we're in, ما عندك هيدا ركز، ما في discipline على mind. So we're all lost. We're like lost in this world. We don't know what are we doing. وين بدك روح على الحياة. So لازم تعمل تمرين for your mind and your body, and then also heal yourself. وكمان الأربع شكلات نحن عندك studying. If you want to become a holistic trainer or consultant, we can offer the educational system. والخمسة شكلات وآخر شيء يعني lifestyle. How can you create a holistic home؟ يعني إذا البيت مش بتكون holistic, all the stuff that you learn will mean nothing, because بس بتفوت على البيت you have all your Wi-Fi, your iPads, the stress, the tension, cellular, you know, so you have to recreate your whole inside وكمان الأوتسايد يعني to find that. جولي قبل very interesting. اللي بيقرا الكتاب صح. بيقدر لحاله Yes. يوصل لكل شيء ذكرتيه. أكيد 100%. يعني بس أكيد إذا عندك mentor أو إذا عندك coach معكم it's gonna help you a little bit to understand and implement. مثل المدرسة يعني if you go to school you'll learn، بس إذا عندك private tutor it'll help you to study faster and to implement وبفهم الكونسبتس. بس مهم يعني at least start with the mental training ضروري لكل شخص، وصراحة الجسم because التين شغلات كتير مهم بالهيدا century. يعني نحن we're not physically strong والgym will not give you
you that strength. The strength must come from power. يعني power exercise كيف نحن our ancestors Yeah. they used to go hunting running كان الساعة they go in the cold the summer like now we became so spoiled مع شوفاج و AC وماي و I don't know what we're doing anymore if we're even doing sports but this is a sport holistic movement هيدا رياضة for your mind and the body so it is very difficult And the sport. soul It يعني. is very difficult So يعني for your نتخطى شوي energy يمكن لا الكومفورت زون تبعنا نقسى على حالنا أكثر. صح. اكثر من هيك ما في. ولا عم تقسى على طيب. حالك لأنه شايفتك غنوجة anyways. Yes. Basically, you can surpass all of your challenges, whatever you have. Is عندك problems with marriage, family, kids, مصاري, حيلا challenges. We all have it. Is by finding self-mastery and to understand your subconscious mind. When you study yourself, you can pass anything. We work on both at the same You have to time. work on your whole system. Okay. هلا ضروري نشوف وين البلاك بوكس بتكون مشدود الأكثر شيء يعني بركي هون على الراس بركي هون على القلب بركي هون على اللانجز. ايه بس So منشوف يعني. جولي مين بده يشوف وين البلاك بوكس؟ أنت. انا بدي اشوفه. انا لا انت بدك انا عم تشوفي. بعمل بودي سكان اسمه بودي سكان I scan my clients يعني from and it's hard now to طيب do body scan me. scan ما كيف؟ فينا نعمل على التلفزيون ما scanning فينا؟ يعني it's private information عرفتي كيف اكثر شيء Okay. it's يعني it's for private clients Okay. but I can scan very quickly يعني so I can just see like for example you have a lot of neck tension يعني عندك mini black box على neck tension the range of motion كان كثير stiff Can you tell from the body language وهيك؟ Yeah. Yes, body language, okay, but this is nothing. Body language is very easy. You can pretend like, you can also train yourself ما في body language. عرفتي كيف؟ okay. Yeah. So you can fool me. And then Okay. when people have a lot of like plastic surgeries بالوجه وكذا كمان it can distract the scan Of يعني عرفتي course. كيف؟ Yeah. So you need to be able to look, you need to be a good practitioner إذا بدك تشوف من جوا من ورا هيدا the facade that we all kind of have يعني يعني عرفتي كيف؟ البوتوكس والفيلر كمان بيخفوا أكيد. تعابير ملامح الوجه. الملامح It's of course. artificial. We cannot see your expressions. ما بنشوف expressions. ما بنشوف النفس. ما بنشوف الانرجي. الشي موت يعني it doesn't go in the body anymore. عرفتي كيف؟ okay. But it's fine. We know how to scan through that. So مش مشكلة يعني. عرفتي كيف؟ طيب المنتل هيلث ركزتي عليها قلتي كلياتنا يمكن بنعاني من تروما صح. ببعض الاحيان الكل عنده اياها أكيد. كمان بالكتاب فينا نعالج نفسنا بنفسنا صح. In the book there is everything but at the beginner level at the public level we don't go into heavy details because كل عالم عندك special cases يعني عرفتي كيف so we can't give the pill to everyone Of course. we'll give a general يعني knowledge if you need extra then you consult a consultant to work with you يعني ضروري في coach معكم يعني to help you اوكي جولي اول نقطه شو هي؟ يعني إذا أنا بدي أقرر إذا أنا قررت إنه أغير بحالي أو ضبط يمكن السيستم كله مثل ما صح. عم بتقولي بشو ببلش؟ Okay. First step. The first step أنت بس قلت له هلا first step. First step is to say I want to change. Yeah. أنا عن جد I want to change and I'm ready The to change. decision يعني. The decision because the decision I can't get that from you. I'll introduce you but you give me the decision. بس عندك هيدا decision خلص we do a body scan I'm شوف شو بدك I'll ask you what do you want how can I help you I'll advise you on what we can do we start to work together بعد 6 sessions you'll start to see there's a change in your life something will change your energy بتكون غير وشوي شوي I'll introduce you sport يعني at the end because إذا ما في sport like movement all this stuff is not enough يعني عرفتي كيف it has to be step 1 2 3 So it's clear إنه كل حدا رح يتجاوب معك صح؟ everybody Okay. everybody today there is a client even kids adults elderly and we are passing through a very critical time we are humans now we are becoming virtual humans or اسمه e-humans we Yeah, are crossing a road and we don't know how to get here when we want to get here عرفتي so how do you get there كيف عم تعمل هيدا bridge يعني هيدا مهم Interesting. الكتاب يعني بتقولي انه هو لكل العالم صح. جولي يعني فيه اي حدا يستفيد من الكتاب بس اذا اي حدا يمكن مش عارف انه هو بحاجه لهالكتاب انت لمين بتقول يعني مين هو اللي بحاجه لهالكتاب لمين بتوجهي هيدا الكتاب أكيد. We have 3 questions. أول شيء, are you happy? You ask yourself, are you happy? Ask anyone. Are you guys happy? يعني أنتم مبسوطين ولا لا? Most people will be like, they'll start to knit. السعاده جزئيه يعني السعاده مش Yeah. دايما بتضل كل اليوم معك أكيد بس لازم في هيدا uplift energy عرفتي كيف that you can spread that positive energy. Most people don't have هيدا energy. It's more inwards and they'll nag a lot. إذا عم نق كتير, it's the body is speaking negatively. So there's something going on. يعني it's normal.
normal. We all nag يعني عرفتي بس there's a surplus قد ايه في nagging عرفتي كيف. Then you ask them شو بدك تعمل بالحياة؟ وين عم روح بالحياة؟ عندك vision. Most people don't have a vision. Ask Target them. شي. Yeah. Then we ask them the third question. Who are you? مين أنت؟ يعني عرفتي كيف. Most people ما في answer. So what are you doing on earth if you're not happy? ما بتعرف وين عم روح بالحياة and you don't know who you are. It's so easy to manipulate you, to tell you, come follow me, come take this, True. come eat this. And then we see this happening and this getting distorted. خلص we lost the frequency within us. عرفتي كيف؟ So هيدا 3 سؤال كتير مهم لكل شخص يعني. And for kids, مهم parents, they advise their children, you know, to keep them in their natural child spirit. يعني شو child spirit? They don't have any junk. ما في junk بالجسم, ما في زبالة بالجسم. They're still pure. You know, they get the junk from the environment, from the family, from the schools, from kids, from whatever is going on. And slowly it adds up and adds up. في chapter اسمه removing the junk. Removing the junk. شو الجunk يعني when you become 70 سنين 80 سنين you see how people like become a little bit like this the body it's not normal الجسم لازم تكون جالسين it doesn't matter إذا أنت 90 سنين ما بيأثر بركي شوي بس مش كتير على القد هيك ما كانت. It's because they had too much junk بالجسم, too much بركي trauma, too much junk and they didn't remove it so الجسم صاروا collapsion. عرفتي تعب كيف؟ بالجسم حتى من جوا. أكيد إنه هلا now at my متعبة. age yeah I mean at my age if I'm not removing my junk دغري بتحس stiffness هون if I let it go it's gonna add up with the age يعني things collect and it's very hard بعدين إذا بدي أشيل هيدا it adds up with your time so لازم من هلا لكل عالم to start thinking وين بدك روح بالحياة كيف بدك أعيش أكيد مع صحة و happiness and health and to enjoy your life يعني and to start to think let's upgrade ourselves يعني كل عالم بدها عمل upgrade كل عالم يعني and if you want to surpass the challenges that we're going to be facing you need to stop take a minute answer those 3 questions who am I إذا أنا مبسوط ولا مش مبسوط Am I happy? وين Where عم am I روح going? بالحياة okay if you don't know the answers then you need to think a little bit backwards upgrading ourselves هون وهون والenergy كمان بدي أعرف منك في كتير ناس بتسأليهم السؤال are you happy بيقولوا لك yeah بيكون عندهم مشاكل بس هن بيتأقلموا أكيد بالأجواء أكيد يلي هن فيها أكيد هول كمان فينا نشتغل عليهم إذا هن جولي مرتاحين ومبسوطين أكيد حيتفاعلوا معك صح أكيد like I'll tell you there's nobody right now that's happy there's no way to be happy even if you have all the money there's going to be a problem because that's the law of nature is that there's always if you're fully happy اسمه أنت بالساتفا state يعني very rare people can reach the sattva state. This is in the long time, you know, بركي like the Buddhas or wherever they used to live, used to have that sattva. But now we're not connected to nature. We're connected to artificial things. We think the money makes us happy, but then you'll see the money doesn't make me happy. At the end, you won't care about it. For example, عرفتي كيف? Or you'll think like being beautiful makes me happy. Then at the end you get old, then beauty can't be your answer. عرفتي? So we all have something missing. يعني عرفتي كيف؟ وبدنا نحدد شو هي الهابينس. أكيد. So this is the evolution of the human being, and you know, is to build our internal happiness, our internal chord. That whatever happens outside يعني الحمد لله I'm okay inside. عرفتي طب كيف؟ when is it too late إنه نشتغل على الشخص؟ When too late? I think it's never too late. نحن evolving humans and there's always time to work on yourself. ضروري يعني. It's just, you know, I've had clients 70 سنين عم اشتغل معكم. عم تعمل سبور يعني as a beginner level بعدين intermediate بعدين advanced and you'll be surprised. شو حلو. يعني بس بفهم الجسم and you understand the language اللغة بالجسم you'll be able to make someone 70 سنين مثل 20 سنين. You know, أكيد في حركات ما فينا أعمل لأنه ما بدي أعمل risk to have injuries or falling down مثل balancing exercise. But it's a game. It's between understanding your body and becoming friends with the body that you're training عرفتي or the brain يعني عرفتي كيف كل شيء connected. شو حلو يعني فينا نضل عمرنا 20 سنة أنا وياك إذا اشتغلنا من جوا من جوا لا من جوا هون 20 بدي ضل هون بدي يكبر هون بدي هون كله يبقى. 20 بس الشكل صح. اكيد شوي رح يتغير بس نصير عمرنا 70 إذا ما في وقت جولي بدي اعرف انت كيف عرفتي how to upgrade yourself؟ Okay. Well, أكيد أنا مثل كل عالم. I went through many experiences with challenges بالحياة and no one could give me the answers that I need. You know, you would spend so much money on the doctors and whatever you're going through, but at the end you must find you are your best doctor, you are your best teacher is you. And the experiences you get are just telling you
learn how to survive and surpass them. That's all it's about. So you're a student on the earth. يعني نحن كلنا ولاد or students عرفت كيف and you're going to be thrown like experiences. How do you surpass it? Get a book, read, educate yourself عرفت and work on yourself من جوا. هيدا ضروري لكل شخص صراحة يعني it's very important. 100%. جولي كونك كمان بكاليفورنيا يعني بدي أعرف منك إذا المنتاليتي واللايف ستايل يلي هالقد مختلفة بين هون وهونيك وبين كل بلدان العالم يعني خلينا نقول بتأثر على طريقة تفكيرنا على طريقة يمكن كيف بنشوف الهابينس كيف بنحط الجولز تبعنا كيف بنشوف أحلامنا. Like the whole world هلا now I'll tell you like 5 years before يعني قبل 5 سنين كاليفورنيا كانت غير USA كانت غير. But I think now we have all evolved مثل humans, you know, so we're pretty much all the same. ما في ethics anymore, ما في values. We all look the same, you know. We can do our surgery. We are all the same. Like ما في هيدا we're just one human race we became. We're not different. So ما بيأثر إذا أنت من أفريقيا ولا من أمريكا ومن لبنان. أكيد نحن عندك شوي culture, you know, هم بلبنان. But we are evolving to a robotic human, and that's everybody. It's going to happen the result so fast. is one. It's going to happen so fast that you will pick up the book one day and they'll be like, oh my God, I can't believe how to exercise, how to move. إنه عرفت بعدين السبور بتكون غير يعني we won't know how to feel. هلا we can still feel. If إذا أنا sad, maybe you feel sad with me, maybe not. I don't know. عرفت كيف؟ But in the future you won't have feeling. You'll look at me بركي أنا أموت هون. You're okay. يعني نوصل لمرحلة حتى مشاعرنا بتبطل تتحرك. سريعا جولي المخططات المستقبلية لجولي. Yes. What would you like to know about where the projects, what's going on, يعني movements? هلا بدك تعرف الموفمنت الحركات يعني or لا وين نروح؟ future okay future great. We have an amazing project هلا مع Club Med يعني إذا بتعرف Club Med. Okay, so نحن هون بلشت هلا private retreats لكل عالم to help them get over challenges in our life and stress. So it's amazing لكل عالم يعني لولاد لكبير أعمار يعني بس أثر العائلة. They go on a retreat 4 يوم بالبلمية بالتركيا. هاي بتكون بالأبريل and they have the best of the holistic movement program. everything's included يعني. So هيدا أول project يعني بجنن هلا we're working on that. كمان نحن عم نشتغل مع sport channels on TV يعني we're introducing more of the holistic movement on TV channels. So we're always working on that. وكمان الكتاب وكمان we have our own clothing line يعني هلا بلشت جديد يعني صاروا شي 6 أشهر بس بعد هيك منه معروفين كتير يعني بس عندك تياب sports clothing line to empower people. It's a luxury line يعني it's an expensive line of clothing. T-shirts, joggers, leggings, everything jewelry عرفتي كيف؟ ليه expensive؟ لا لأنه أنت قلتي expensive بدي أقول لك يعني it's high end عرفتي هيدا sport أصلا it's a high end sport بلشت من high end عرفتي كيف؟ بس we wanted to help people يعني صراحة to make it public مشان هيك عملت DVD بعدين كتاب بعدين عملت تياب so it's affordable لكل عالم يعني you know because it's a movement at the end. It's not just private. It's for everybody. Should have access يعني. هيدا الموفمنت قد ايه العالم عم تتفاعل معه جولي؟ صراحة يعني عندك clients صاروا شي 12 سنين زيت clients they train 2 4 وجمعة زيت وقت they don't change habitual clients يعني عندك كتير clients. Most clients يعني ما بيوصلوا لمرحلة إنه that's it إنه هن ركلجوا حالهم never. أكيد never no. Okay. This training system is I mean يكفي كل واحد لحاله يعني once وصل لمرحلة معينة. It's so advanced and so intelligent that it will always find your weakness and we are always improving ourselves whether it's home whether it's here it's like studying sport عرفت إذا بدك تعمل gymnastics مثل professional athlete you start بس بتكون 5 سنين and you continue to like بركي 30 سنين and you keep training and training so it's a lifetime journey عرفت بس عند الناس they come you know for a project I do a project for them بركي شهر and I want to get my legs toned or my face beautiful or I have a photo shoot بكرة I need to slim up my try عندك ناس هيك projects وعندك ناس they want lifestyle they want to be healthy balanced and happy واللي هو الأحلى نلحق حالنا نلحق حالنا صح جولي رمال مؤسسة الحركة الكلية الكاتبة والمدربة الدولية شكرا كثير لك شكرا شكرا كريم الشاعر المغني بضيافتنا بعد البريك حبيبة وأنا لندردش نحن وياه ونسمع منه أغاني حلوة من هلأ لنهاية الحلقة فتابعوا اللقاء.